Father, Lieber himmlischer Vater, I thank you, Lord, that we can come here again together. und ich danke dir, dass wir ein weiteres Mal hier zusammenkommen können. Pray that you please bless this hour of study, Bitte, dass du diese Stunde des Studiums segnest, that you be with Lawrence, that you speak through him, dass du bei Bruder Lorenz seist und dass du durch ihn sprechen mögest. and I pray that you also help us to pay attention and to understand the topic. Und ich bete, dass du hilfst ein jeder hier, dass wir aufmerksam sein und dass wir die Themen, die besprochen werden, gut verstehen werden. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, so let us turn to Ezekiel chapter 1 again. So lasst uns zum Hesekiel Kapitel 1 in unseren Bibeln aufschlagen. Hesekiel 1. And if we remind ourselves, last time we looked at those 4 cherubims here. Und zur Erinnerung, letztes Mal haben wir diese 4 Cherubim hier angeschaut, How they all have 4 wings, wie sie alle 4 Flügeln haben. and 2 of those 4 wings they are joined together with the wings of the other cherubim. Und 2 von diesen jeweiligen Flügeln sind an die des anderen Cherubims angeschlossen. So they stand in a square to each other. So sie stehen in ein Viereck. And above their heads is this firmament, Und über ihren Köpfen gibt es diese Gewölbe. and above this firmament was the throne of God. Und über diesen Gewölbe oder Firmament gibt es das Thron Gottes. Okay, and also under them there are these wheels, Und unter sich gibt es diese Räder. and we saw it was a wheel within a wheel, Und wir haben gesehen, dass das ein Rad innerhalb eines Rades war. and it was like a cross wheel, right? Und dass diese Rad innerhalb eines Rad, also so von Vogelperspektiv, das war wie ein Kreuz. So let us just go to Ezekiel 10, So jetzt zu Hesekiel 10, just to remind ourselves. nur alles zur Erinnerung. Because, let's go to verse 9, Hesekiel 10 und Vers 9. and let's read verse 9 down to verse 11. Vers 9 bis 11. It says, "And when I looked, behold the 4 wheels by the cherubims, one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub. And the appearance of the wheels was as the color of a beryl stone. And as for their appearances, they 4 had one likeness, as if a wheel had been in the midst of a wheel. And when they went upon their 4 sides. They turned not as they went, but to the place whither the head looked, they followed it. They turned not as they went." Okay, so they had these 4 faces, right? Also die hatten diesen 4 Gesichter. So wherever the face looked, this direction they went, these So, 4 wo directions. auch immer der Gesicht schaute, in diese Richtung sind sie gegangen. Okay, and they didn't turn. Und Okay. sie sind nicht gewendet. So therefore, whenever they went like this, or like this, or like this, they didn't have to turn. Also so, wenn auch immer sie vorwärts, rückwärts, links oder rechts gingen, sie mussten nicht in die Richtung wenden. And therefore, also the wheel had to be in such a arrangement that it didn't have to turn. Right? Also deswegen diesen Rädern mussten so aufgestellt werden, dass sie auch sich nicht wenden mussten. Okay, therefore a wheel within a wheel. So deswegen ein Rad innerhalb eines Rads. Okay.
And last time we looked at this, basically, yeah, south to north. So, das letzte Mal, wie wir das angeschaut haben, wir hier des Süden, da des Norden. Because we understand these wheels represent the lines. Right? Denn wir verstehen, dass diese Räder stellen die Linien dar. Okay, so you have one time the wheels going this direction. So, auf der einen Seite hast du die Räder, die gehen in diese Richtung, Okay, so south to north. also von Süden bis Norden. But then also you have the wheels going in this direction, Aber dann gibt es die Räder, die auch in diese Richtung gehen, also from east to west. vom Osten zu Westen oder Westen zu Okay. Osten. And we understand, right? The sanctuary has all 4 directions. Und Right? wir verstehen, das Heiligtum hat alle 4 Himmelsrichtungen. Okay. And when you would look at these 4 directions of the heavens, Und wenn wir diese 4 Himmelsrichtungen anschauen, you would look from a bird's eye view, right? wenn du von einem Vogelperspektiv nach unten schauen würdest, Then you would have this, right? dann du würdest sowas haben. East, south, West. west, and north. So hier wie der Kompass. Yes. So it's like a cross. Also so wie ein Kreuz. Okay. So here it's just flipped. Okay. Also hier ist das nur so gewendet, Okay. Anyways. so auf der Seite gestimmt. Okay. So therefore the wheels are turning in these 4 directions basically. So deswegen die Räder drehen sich in diese 4 Himmelsrichtungen. Okay. Because whenever they turned into certain direction, they didn't have to turn. Right? So wenn immer sie in eine bestimmte Richtung gefahren sind, sozusagen, sie mussten sich nicht wenden. Yes. Okay. So everybody can follow so far? Kann jeder folgen? Alright, so, but I don't want to labor so much on this point, I just wanted to remind us of these points. Okay? Aber ich möchte nicht so sehr auf diesen Punkt jetzt beharren, sondern nur, dass wir sie in Erinnerung haben. Okay. So now let's go to, we'll come back to Ezekiel 10, Also, wir werden zu Hesekiel 10 zurückkommen, but now let's go to Exodus chapter 25. aber vorerst gehen wir zum 2. Buch Mose 25. Zweite Buch Mose 25. And let us read verse 10 to 11. Und wir lesen die Versen 10 und 11. And this is now speaking about the sanctuary furniture. Und das spricht über die Heiligtumsmöbel. So verse 10 to 11. Die Verse 10 und It 11. says, and they shall make an ark of shittim wood, 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof. So what is it speaking about here? So, worüber spricht es hier? Yes. But it's the ark of the covenant, okay. right? Also, spricht über der Bundeslade. Okay, in verse 11. Vers 11. And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make it upon a crown of gold round about. Okay, so what was to be made round about it? So, was soll es her angefertigt werden? Yes. Eine Krone. So you have the Ark Also es gibt der Bundeslade, of Covenant, and there was to be made a crown, right? und da sollte eine Krone oder eine Kranz ganz es herum gebaut werden. Okay, now let's go to verse 23 and 24. Und jetzt die Verse 23 und 24. This speaks now about the table of showbread. Das spricht hier über den Tafel von Schaubrot. Okay. It says, thou shalt also make a table of shittim wood, 2 cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof. And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about it. Okay, so what does it say here?
was to be done with the table of showbread? So was sagt es hier? Was soll mit diesem Altar des Schaubrots gemacht werden? Which was a similarity to the Ark of the Covenant. Was eine Ähnlichkeit hat mit der Bundeslade. It's also a golden overlay, right? Also so Gold soll da überzogen werden, richtig? And, The crown. and a crown. Also right? eine Krone oder ein Kranz ganz herum. Okay. So table of showbread. Also had a crown. Tisch des Schaubrotes, Altar des Schaubrotes hatte auch einen Kranz. And we looked in Daniel chapter 7. Und in Daniel Kapitel 7 haben wir geschaut. Let's keep your finger here, let's keep reminding ourselves. Let's go to Daniel 7. Also haltet den Platz hier und zur Erinnerung, wir gehen jetzt zu Daniel 7. Let's read verse 9. Daniel 7, Vers 9. I beheld till thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like a fiery flame, and his wheels as burning fire. Okay, so what can we see here about the throne of God again? So was können wir hier über das Thron Gottes erkennen? It had wheels, right? Es hatte Räder. So it was a movable structure. Also es war eine bewegliche oder eine mobile Einrichtung. And this marks October 22nd, right? Und das markiert der 22. Oktober. Because in verse 10 it says, at the end of the verse, the judgment was set and the books were opened. Denn im Vers 10, am Ende des Verses, es sagt, dass das Gericht war aufgetan und die Bücher waren geöffnet. Okay, so therefore was God's throne always in the most holy place? So deswegen war Gottes Thron immer in das Heilige, Allerheiligste. in das Allerheiligste. So. No, Nein, it moved, right? It moved from the holy to the most holy. es bewegte von das Heilige zum Allerheiligsten. And this is what we understand, that the Ark of the Covenant illustrates the throne in the most holy. So, das ist das, was wir verstehen. Die Bundeslade stellt die Thron Gottes in das Allerheiligste dar. The table of showbread was illustrating the throne of God in the holy place. Aber dieser Tisch des Schaubrotes stellt den Thron in das Heilige. Yes, because on the table of showbread there was these two staples or piles of bread on it. Auf diesem Tisch des Schaubrotes, es gab diese zwei Stapeln, danke, von Brot. Yes, and they were both 6 piles high. Und Right? die waren jeweils also 6-lagig hoch. So the Father and the Son sitting there on this throne. So Vater und Sohn auf diesem Thron gemeinsam gesessen. Okay, but and both have a crown on it, right? Und beide von diesen Einrichtungen haben eine Kranz oder Krone. So in this sense, both illustrate this throne. So beide stellen dieses Thron dar. Okay. So far, everybody can follow. Kann jeder folgen? Bei diesem Table Showbread, der hat auch eine Krone. Yes. Yeah. In Exodus 25, verse 24. So, 2. Buch Mose 25, Vers 24 sagt, dass der Tafel des Schaubrotes auch einen Kranz um sich herum hat. Okay. So now let's go to Exodus chapter 30. So, jetzt zur 2. Buch Mose Kapitel 30. Zweite Mose 30. Let's read verse 1 to 3. Und wir lesen die ersten 3 Versen. It says, And thou shalt make an altar to burn incense upon. Of shittim wood shalt thou make it. A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof. 4 square shall it be, and 2
cubits shall be the height thereof, the horns thereof shall be of the same. And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof and the sides thereof round about, and the horns thereof. And thou shalt make unto it a crown of gold round about. Okay, so first in verse 2, what dimension did the altar of incense have? So, erst in Vers 2, was für Dimension hatte diese Weihrauchaltar? Maybe the word dimensions false. It was 4 square. Okay. So, Also es war ein Viereck. okay. Alright. So it was altar of incense. Altar. Also Weihrauchsaltar. So was 4 square. Es war ein Viereck. Okay. And then it says in verse 3. Und dann in Vers 3 sagt es, And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof and the sides thereof round about, and the horns thereof. And thou shalt make unto it a crown of gold round about. So what did it have also? so was hatte es auch noch? Yes, Also right. ein Kranz oder Krone. Like those, right? Genauso wie die zwei davor. Okay. And what else did it have? Und was hatte es noch? Horns. Yes, horns, right? Hörner. So 4 horns, 4 Hörner, on every corner a horn. an jeder Ecke ein Horn. Okay. So now everybody can follow? So jeder dabei? Ich kann noch nicht so ganz. Okay. So do you see, for instance, in verse 2, Also siehst du zum Beispiel in Vers 2, it says, a cubit shall be the length thereof, and a cubit shall be the breadth thereof, 4 square shall it be. Ja. Okay, so here you have the 4 square. also Ja. ein Elle die Länge und ein Elle die Breite und es soll denn deswegen ein Viereck sein. Okay. And then it says, and 2 cubits shall be the height thereof, the horns thereof shall be of the same. Now, so it speaks now about the horns. Das spricht über die Hörner. Ja. Okay, so it has horns. And then let's go to verse 3. Und dann Vers 3. And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof and the sides thereof round about, and the horns thereof, and thou shalt make unto it a crown of gold round about. So here you see now that it has a crown of gold. So hier in Vers 3 können wir sehen, dass es eine Krone aus Gold hat. Also was hat jetzt ohne Ausgabe? The altar of incense. Der Weihrauchsaltar. In verse 1, it Vers speaks 1. about, and thou shalt make an altar to burn incense upon. Okay. Yes? Ja, ich müssen das nochmal selbst lesen. Okay, so now let's go to Leviticus chapter 16. So, lasst uns jetzt zum 3. Buch Mose Kapitel 16 gehen. And this speaks about the Day of Atonement. Yeah, right? Das spricht über der Versöhnungstag. Okay, yes, Leviticus 16. And let's read verse 11 to 12. Die Verse 11 und 12. It says, and Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself, and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering, which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil. Okay, so what was Aaron to do according to verse 12? Also was soll Aaron gemäß Vers 12 tun? Take censer full of burning coals of fire from the altar. Yes. So, and
from which altar it is. Also von welchem Altar sollte er Come from nehmen? the brazen altar to the It says it's from the altar that is before the Lord, right? Sagt von den Altar, die vor dem okay, Herrn okay, ist. so you and the censer, Yes. okay, from Okay. the golden altar. Yes. The altar before the Lord was the golden altar. Also dieser Right? Altar vor dem Herrn war das goldene Altar. Ja, genau. Yes. Yes. The altar of incense. Okay. Also das Altar des Weihrauchs. Okay. So let's just see. I have a question. Also eine Frage. And it says here, and he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his handful of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. Mhm. When it's written like this, right, it says, and bring it within the veil. But if the coals are from the altar of incense, they are already within the veil. No, 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 Within the into the most holy place. Most You holy. have Day to of take the Atonement. censer in there with the smoke on the Day of Atonement. So he goes into the most holy Yes. place here. Yes. That's a Day of Atonement here. Right? Okay. So just let me check where the proof text to show that it's the altar of incense. Tells you the house is filled with smoke. Mm. Okay, let us just go, maybe it's in Exodus 40. Keep your finger here. Also haltet den Platz hier und geht zum 2. Buch Mose 40. But in verse 13, sorry, it says, but he shall put the incense upon the fire before the Lord. So before he goes, into the most holy place, he's doing this in the holy place, right? No, 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 it tells you. Okay, let's go to Leviticus 16, verse 2. Also 3. Buch Mose 16, Vers 2. Okay, it says Where are we? Leviticus 16, verse 2 now. Okay, just to answer Philip's point. It says, and the Lord said unto Moses, speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil, before the mercy seat, which is upon the ark. The mercy seat was upon the ark of the covenant, right? Also der Thron der Gnade war oben auf der Bundeslade. So he was not to come always into the most holy place, So soll nicht immer in das Allerheiligste erscheinen. because it says here, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Es sagt hier, ich werde erscheinen in das Wolke auf dem Gnadenthron. Because otherwise he would die if he would come there. Weil Just like andererseits, this. er wird vergehen, wenn er in diese Gegenwart kommen wird. You can just explain it That's from not verse. really what I meant. No, I That's know. not an answer to. No, I know what you meant. It's verse 12 and 13, right? Also die Verse 12 und What 13. did you ask? Because it says when we say in verse 12, right, and he should bring the coals and his handful of sweet incense beaten small and bring it within the veil. Yes. Colon. And now it explains what it means to bring it within the veil. Yes. And he shall put the incense, which he brought within the veil, Mhm. upon the fire before the Lord. Yes. Right? So the fire is the altar of No, incense. no. No, the fire is the Fi- Shekinah fire is- glory. No, no, no. Don't add to God's word. It's the the censer. censer he's got in his hand as he's filled it with coals. That's the fire, and he's now standing before the Lord, and he now puts the incense on it. Yes. Okay. Because that wouldn't make sense if he had to put that on the altar of incense. No, he what he does is he takes the what do you call it, the censer, fills it with coals from the altar of incense. He walks into the veil, and then he takes the incense and puts it on that fire standing before the Lord. So it now fills the most holy place with smoke. Yes. We can go to just to look at this to. Let's go to Hebrews chapter 9, I think it is. So, wir können nur das anschauen, geht zu Hebräer 9. Maybe we can translate it from also.
Sorry? Maybe we can translate what Mark says. What did you translate that out? Also er nimmt den, Censer. Takes the was censer, ist Sense? Räucherfass. the golden Er nimmt bowl, den Räucherfass und nimmt heiße Kohlen von dem goldenen Altar, das ist das Weihrauchsaltar. Und er nimmt Weihrauch mit sich in das Allerheiligste und dann tut das Weihrauch auf diesen heißen Kohlen in before diesem God. Räuchergefäß vor dem Herrn. Hebrews 9. Hebräer 9. And let us read verse 1 to verse 4. Und lass uns die Verse 1 bis 4 lesen. It says here, Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first, wherein was the candlestick, and the table, and the showbread, which is called the sanctuary, or in the footnote, the holy. So he speaks about the first apartment here, So spricht über das erste Abteil des Heiligtums. where was the candlestick, the table of showbread, and yes, that's what he mentions here. And then in verse 3, So, darin war der Leuchter und das Tisch des Schaubrotes und dann in Vers 3. and after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. So here it says that in the most holy place was the golden censer. Also hier sagt es, dass in der Allerheiligste war diese goldene Räuchergefäß. Okay, so and when we go now to Revelation chapter 8, Und wenn wir jetzt zur Offenbarung 8 gehen, and let's read verse 3 and 5 to 5. also die Verse 3 bis 5. Says, And another angel came and stood at the altar, having a golden Censer. censer. And there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Okay, so the golden altar was, as we read, the altar of incense. Right? Also das goldene Altar, wie wir gelesen haben, ist das Weihrauchsaltar. And because the other altar that was existent in the sanctuary was the brazen altar. Right? Denn das andere Altar, die es in das Heiligtum gibt, ist diese Bronzealtar. So it was made out of brass and was standing in the court, was the altar of sacrifice. Diese Bronzealtar, das war diese Opfergabealtar und das war in den Vorhof. Okay, and so here we see now this angel ministering unto at this altar of incense, and he has a golden censer in his hand. So hier können wir diese Engel sehen, der hier an diesem Weihrauchsaltar dient und er hat dieses goldenes Weihrauchsgefäß in seiner Hand. And then it says in verse 4, Und dann in Vers 4 sagt es, And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. So who's this angel here? so wer ist dieser Engel hier? The high Yeah. priest. Yes, it's Christ, Das right? ist Christus. So he's the high priest ministering here at the altar of incense, Er ist der hohe Priester, der hier am Weihrauchsaltar dient and he brings now the prayers of the saints before God. und er bringt die Gebete des Heiligen vor dem Herrn. No, der Heiligen, yes. The saints. Heiligen. Ja. Er bringt die Gebete der Heiligen Yes. vor dem Herrn. Because you said this Heiligen, meaning the first apartment. Sounded like. Alright, okay, sorry. So, and then in verse 5, what does the angel do? Und Or dann in Christ do? Vers 5, was tut der Engel oder Christus? Fills it with fire of the altar. He takes the censer and fills it with fire, right? Er nimmt diese Weihrauchsgefäß und füllt es mit Feuer And throws it upon the earth. und wirft es auf die Erde. So, what was
this fire that was put in the censer? What did we read? So was war diese Feuer, die im Weihrauchsgefäß gelegt worden ist? Was haben wir gelesen? Coals. This was the hot coals, right? Dieser heiße Kohlen. Okay. So, so he now throws these hot coals down upon the earth. So, wirft diese heiße Kohlen auf die Erde nieder. So, and what does it mark? Und was markiert das? Oh, wait. Oh, sorry, that's where you want to go. But like, which event does it mark? Welches Ereignis markiert das? Yeah, it marks the close of probation, Das right? markiert Schluss der So Gnadenzeit, he stops his work of intercession there. wo hört mit seinem Werk der Fürbitte auf. Okay. So in one sense, it's typified here at the exceeding bright light, So, right? in einem Sinne, das ist vorausgestattet hier am äußerst hellen Licht, Because this would be a parallel to the final review of the close of probation. denn das wäre dann eine Parallele auf andere Linien zu der finalen Untersuchung oder gar auf der große fraktale Schluss der menschlichen Gnadenzeit. So here comes the coals of fire. So, hier kommen diesen heiße Kohlen von Feuer Thrown upon earth. auf die Erde niedergeworfen. Okay. Can everybody follow so far? Kann jeder folgen? Good. Then let's go back to Leviticus 16. We just So, zurück zur 3. Buch Mose 16. read this once more. And verse 12 again. Vers 12 nochmal. It says, "And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil." So here we can see now the censer is now filled with these coals of fire, right? So, hier können wir sehen, dass diese Weihrauchsgefäß ist voll dieser heiße Kohlen von Feuer. And in Revelation 8 we saw that these coals of fire at the end of the Day of Atonement will be cast down on the earth, right? Und in Offenbarung 8 haben wir gesehen, am Ende der Versöhnungstag, diese heiße Kohlen werden auf die Erde niedergeworfen werden. Okay. And they are taken from where again? Und wo werden sie entnommen? The golden censer. Yes, from this golden altar. this altar of incense. Von Okay. der Altar, der Weihrauchsaltar. Okay. So now let's go to Ezekiel 10. So, jetzt gehen wir zu Hesekiel 10. And let's read verse 1. Wir lesen Vers 1. It says, "Then I looked, and behold, in the firmament that was above the head of the cherubims, there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne." So, therefore in Ezekiel 10 he again sees the same thing, right? So, in Hesekiel 10, sieht wieder dasselbe. Just like he saw in Ezekiel 1. Genauso wie im Hesekiel 1 gesehen hat. King sits on Because it says here in verse 15, Denn in Vers 15 sagt es, "And the cherubims were lifted up. This is the living creature that I saw by the river of Shiva. Sheba." also dieselbe Vision, die ich gesehen habe beim Fluss Kebar. And the river of Sheba was Ezekiel chapter 1. Und dieser Fluss Kebar, das war Hesekiel 1. Okay, so now let's go to verse 2. So, jetzt Vers 2. "And he spake unto the man clothed with linen." So who's that? So, mit wem spricht er hier? Christ, the high priest. Yes, Christ is the man clothed in linen, right? Christus. Christus ist derjenige, der in diesen Leinwand gekleidet ist. Keep your finger here. Let's go quickly to Daniel chapter 10 So, halte den Platz hier und gehen wir schnell zu Daniel 10. to confirm this. Right. Yes. So this now when Daniel saw
the appearance of Christ. So, das ist, wenn Daniel der Angesicht Christi gesehen hat. And let's read verse 5. Vers 5. Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz, and so on and so forth. Okay? So here we see Christ is clothed in linen. So, hier können wir sehen, Christus in Leinwand gekleidet. And the linen was the priestly garments. Und diese Leinwand, das war die priesterliche Gewände. Okay, so Christ appears as a priest here. Christus erscheint hier als Priester. Okay, let's go back to Ezekiel 10 Zurück zu Hesekiel 10. and verse 2 again. Und Vers 2. And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in my sight. So what was the man in linen to do? So, was war diesen Mann in Leinwand? Was soll er tun? Fill a censer and cast them to the earth. Yes, amen. Okay. Er soll sein Weihrauchsgefäß füllen und die auf die Erde werfen. Because the man in linen is the angel in Revelation 8. Denn Right? dieser Mann im Leinwand hier ist derselbe Engel wie im And Offenbarung it's 8. four square also. Yes, and he goes now between the cherubims, Und er geht hier zwischen den Cherubim and he now takes these hot coals from between them. und er nimmt diese heiße Kohlen von zwischen sie. And we saw that how are these cherubims aligned with each other? Und wie stehen diesen Cherubim zueinander? Yes, they're four square, right? Die sind ein Viereck. And the altar was four square. Und das Altar war auch ein Viereck. And it was the high priest that he took the coals from off the altar of incense. Und Right? es war der hohe Priester, der diesen heißen Kohlen vom Weihrauchsaltar So- entnahm. What I want to suggest, therefore, is that this illustration is actually an illustration of the altar of incense. So, was ich Okay. denn vorschlagen möchte, ist, dass diese Darstellung ist eine Darstellung des Weihrauchsaltars. And therefore, it also had a crown on top of it. So, deswegen hatte es auch eine Krone. Which is what a king wears. Yes, because these were thrones. Right? Weil die hier sind Throne. Yeah. And here, this was also a throne on top of the altar. Und Okay. hier war auch ein Thron oben auf den Altar. Okay. So, and this is now where the man in linen comes and takes these coals to then cast them on the city here. Und es ist hier, wo der Mann im Leinwand kommt, um diesen heißen Kohlen zu entnehmen und sie hier auf die Städte zu werfen. Okay, this is how we know in the vision where he says, My blood, Father, my blood, my blood, my blood. He says 4 times, and the blood goes on the horns. Yes. We know that those 4 cherubims hold back those horns, which is the winds. And this was always illustrated there in the sanctuary. Also diese Vision, wo Jesus sagt, mein Blut, mein Blut, mein Blut, mein Blut, dieses 4-mal. Und wir wissen, dass diese Engel, die hier stehen, die halten diese 4 Winde zurück, was diese 4 Hörner sind. Yes. Und das Blut ist auf die 4 Hörner So gelegt. let us remind ourselves. So, Let's lasst uns go zu to erinnern Zechariah chapter 1. zu Sacharja Kapitel 1. Let's read verse 18 to 21. Und die Verse 18 bis 21. It says, Zechariah 1, 18 to 21. Sacharja 1, 18 But in bis German it 21. might be already chapter 2, verses 1 to 4. Yes. Also in Deutsch ist mag vielleicht Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 bereits. Okay. It says, Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, 4 horns. So what did he see? Was sah er? 4 horns, 4 right? Hörner. And I said unto the angel that talked with me, What be these? And he answered me, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. So
the altar of incense had how many horns? So, das Weihrauchsaltar hat wie viele Hörner? 4 horns. Right? 4 Hörner. So, and these 4 horns illustrate these powers that scatter God's people. Und diese 4 Hörner stellen diese Mächte dar, die Gottes Volk zerstreuen. But the altar of incense is also illustrated here in this illustration, right? Aber das Weihrauchsaltar ist auch hier in dieser Darstellung dargestellt. So at every corner where there was a horn, there's also a cherub standing. So an jeder Ecke, wo es ein Horn gibt, es gibt auch ein Cherub. And let's go now to Revelation chapter 7. Lasst uns jetzt zur Offenbarung 7 gehen. And let's read verse 1. Okay, let's read verse 1. Und Vers 1. It says, "And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow upon the earth, nor on the sea, nor on any tree." Okay, so how many angels are there? So, wie viele Engel gibt es? 4. And they stand 4. on these 4 corners. Und sie stehen auf diesen 4 Ecken. So they stand here on the 4 corners and they do what? Sie stehen hier auf die 4 Ecken und sie tun was? They hold the winds, right? Sie halten die Winde. And the winds are these satanic powers that scatter God's people. Und die Winde sind diese satanischen Mächte, die Gottes Volk zerstreuen. Okay, so and now let's go to back to Leviticus chapter 16. So, zurück zur 3. Buch Mose 16. Let's read verse 18. Und Vers 18. And this is still speaking here about the Day of Atonement. Spricht immer noch über den Versöhnungstag. And it says, "And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it." So where does Aaron come now to? So, wo kommt Aaron jetzt hin? To the altar of incense, right? Zu dem Weihrauchsaltar. It says here, "And he shall go out from the most holy." Soll von Allerheiligste rausgehen. And now he comes to the altar that is before the Lord, Jetzt which kommt er is the altar of incense, zum right? Altar, die vor dem Herrn ist, was das Weihrauchsaltar ist. And make an atonement for it. Und er soll eine Sündopfer dafür machen. And he shall take of the blood of the bullock and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. Okay, so what happened with each of those horns at the end of the Day of Atonement? So, was geschah mit alle von diesen Hörnern am Ende der Versöhnungstag? Yes, it was put blood on it. Okay, Die haben alle Blut auf sich bekommen. okay. And Brother Mark already mentioned this quote, where this is what it says, when the 4 angels were about to loose the winds, Bruder Mark hat bereits über diesen Zitat gesprochen, wo die 4 Engel dabei waren, die 4 Winde zu lösen. what did Jesus say? Was sagte Jesus? My blood, Father, my blood, my blood, my blood. Mein Blut, Vater, mein Blut, mein Blut, mein Blut. Okay, so this blood is now put on these 4 horns, one after another, Dieses Blut wird auf diese 4 Hörner gelegt, eins nach dem in anderen, order to restrain these winds. um Okay. diesen 4 Winde zu zügeln. Okay, so, alright, so that's basically the thoughts I wanted to share this evening, So, das sind die Gedanken, die ich heute Abend mitteilen wollte, and mainly to show that this illustration is actually showing the altar of incense. und zu zeigen hauptsächlich, dass diese Darstellung stellt das Weihrauchsaltar dar. It's, if you bring line up online, right, it's showing the brass laver, it's showing the temple of God, it's showing the altar of incense, it's showing the table of showbread and the ark of the covenant. It's
all of those things together. And they're all teaching different aspects. Aber Linie auf Linie, wenn wir das alles zusammenbringen, das zeigt das ganze Tempel da, es zeigt der blasene Altar da, es zeigt das Weihrauchsaltar da. What else did you say? The laver. Was steht da? I mean, all the sanctuary items. Also Here. so den Bundeslade, den Tisch des Schaubrotes, alles Yes. steht da. Yes, because in a sense, right, we have these cherubs here, and the throne is already illustrating Yes, this Ark of the Covenant. Diese Cherubim am Thron, da steht bereits den Bundeslade da. And then, I mean, I don't know what to show this table of showbread yet, but because it moves. The table of showbread moves from the holy to the most holy. That's the throne that gets set down in okay. it. Yes. It's both got a crown on it. That's where Christ and that's sitting, and they just move from there and sit there in the most holy. It's the same thing. Also weil es der Tisch der Schaubrots hat Rädern und deswegen ist es beweglich oder ist es mobil und es geht auch in das Allerheiligste rein. Also das ist einem dasselbe Ding, einem das Allerheiligste, einem das Heiligste, aber es ist letztendlich zeigen diese bewegliche Thron da. alright, so there's something really profound in this illustration. Okay. Also es gibt was Bemerkenswertes zu sehen in dieser Darstellung. And we can already see how the Lord wants to bring on all these sanctuary items and put them together in this illustration. Wir können sehen, wie der Herr bereits all diese Heiligtumseinrichtungen zusammenbringen möchte und in diese Darstellung uns zeigen. Was? I thought the same thing. Also was gibt der Leuchter? Candlestick is, in a sense, it's the church triumphant, right? Also der Leuchter ist der siegreiche Gemeinde, Which is these 4 cherubims here. was diese 4 Cherubim sind. So, in this illustration. But that's why John, that's why Isaiah, when the outer door is opened, the inner door is opened also. He sees the whole thing. That's what he's been shown. He's been shown that the whole sanctuary is one thing. Also deswegen in der Vision von Johannes, wenn er steht also Säulen, bei den Säulen, Jesaja, also er steht bei den Säulen und schaut durch das Heiligtum und der Vorhang gehoben werden wird, er kriegt einen Einblick auf das Gesamte. Das ist John eine sees the Sache. same thing. That's why you see John 1 minute it's before the candlestick, the throne. Next minute it's the other way, right? It's showing you the same thing. Johannes sieht dasselbe. Einerseits, er steht vor der Leuchte des Thrones und in der nächsten Minute er steht anders. Es ist dasselbe Ding. Okay, so we have some more understanding now about the sanctuary, right? Also wir haben ein bisschen mehr Informationen über das Heiligtum. And more understanding of this illustration here, what Ezekiel saw. So ein besseres Verständnis von dieser Darstellung, das was Hesekiel gesehen hat. Because it should be our experience right now, like because we are Ezekiel, right, receiving now this understanding. Glorious Das vision. sollte unsere Erfahrung jetzt, denn wir sind wie Hesekiel, die diese Erfahrung erhalten oder diese Offenbarung erhalten. Or not, okay. Oder nicht. So that's our decision. Okay. Das ist unsere Entscheidung. Alright. So I hope you all could follow along, Also ich hoffe, ihr konntet alle mithalten. and whoever couldn't follow, you can ask some questions then after our prayer. Und wer nicht mitfolgen konnte, ihr konntet Fragen stellen nach unserer Gebetsrunde. Amen. And let's close with our prayer. Dann lasst uns mit die Gebetsrunde